Всем привет! Добро пожаловать на игровой канал Тети Коти. Меня зовут Крис, и сегодня мы начинаем прохождение новой игры Hogwarts Legacy. Как видите, мне пришло письмо из Хогвартса, давайте же вместе прочитаем, что в нем. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейств и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Что ж, и как уже в этом письме было сказано, учеба начинается у нас 1 сентября, и, как ни странно, сегодня тоже 1 сентября, поэтому я всех поздравляю с началом нового учебного года. Желаю вам успехов и легкой учебы, чтобы вам все давалось с первого раза, либо не так сложно, как оно должно быть. И поэтому я, в поддержку вас, начинаю тоже учиться. Но только уже, конечно, магия, потому что я уже закончила и школу, и университет давненько, но все равно приятные воспоминания об этом у меня сохранились. Поэтому давайте же начнем новую игру. Ну и, наверное, я пропущу в этот прекрасный момент с подготовки своего персонажа и покажу уже вам готовый вариант. Что ж, после долгого поиска правильных бровей и веснушек на лице получилось создать более-менее похожего на меня персонажа. И знакомьтесь, ее зовут Катильда Лавкрафт. Да, можно было, конечно, назвать тетя Котя, но все-таки хотелось чего-то более, так сказать, атмосферного и, так сказать, аутентичного в сторону мира игры. Имя поэтому. Что ж, давайте начнем наше путешествие. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Yeah! Yeah! The key! Give me your hand! Have you? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Что ж, вот это было головокружительное начало. И что, конечно, очень здорово. Я, конечно, не являюсь прям таким ярым фанатом серии книг Гарри Поттера. Ну, честно, я их не читала, я только смотрела фильмы и играла в детстве на компе. Ну и там первую
первые игры на PlayStation, и которые потом переходили на комп, и в обратную сторону. Так вот, не очень, конечно, я много за что шарю в этой игре, в плане лора, но, допустим, мне очень понравилось, что как показали то, как мы увидели фистралов, этих вот летающих худых черных лошадей, ведь многие из нас знают, особенно поттероманы, что фистралов начинаешь видеть только после того, как ты увидишь смерть. И, судя по тому, что мы их увидели, тому толстячку с очочками не повезло. Но все равно начало весьма интригующее. Ну и как, конечно, вы, наверное, все знаете уже, действие происходит, по-моему, за 300 лет до появления Гарри Поттера. Об этом нам может говорить, это, опять же, такая старая одежда и старый вид Лондона. Вау! How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну, я думаю, вы меня прекрасно поддержите и поймете, почему я не озвучиваю Mind your step. диалоги, ну, в смысле на русский, да, в плане того, что я считаю, что здесь весьма красивый британский язык, и портить его своим голосом мне как-то не очень хочется. Но какие-нибудь тематихи, точнее, без озвучки диалоги, когда к нам будут обращаться, я, наверное, буду озвучивать. Вау, но музыка, конечно, прям меня уже сразу как-то погружает в мир Гарри Поттера, что прям действительно хочется пересмотреть снова эти фильмы. Вот вы обычно когда, интересно, смотрите Гарри Поттера? Обычно многие мои друзья Гарри Поттера пересматривают... A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Так вот, мои друзья обычно пересматривают, ну и мои родители пересматривают Гарри Поттера где-то вот ближе вот к новогодним каникулам. Как раз таки вот первая часть для них прям самая атмосферная. А я вот могу пересматривать любимые фильмы в любой сезон. Это никак не помешает мне. Но на самом деле мне еще понравились фильмы по Саламандру. Фантастические твари, в принципе, вполне неплохо. Но я просто очень люблю факультет Hufflepuff. Поэтому, надеюсь, нам получится в него попасть. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ну и мне будет приятно, если вы по возможности будете делиться какими-то интересными фактами по лору вселенной Гарри Поттера, которых я, допустим, не смогу узнать или вспомнить. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. А я, может... But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the world. Короче, я опять, как всегда, да, вперед батьки полезла. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Вай! Потом сверху кидается горшками. Я знаю, что многие люди говорили по поводу этой игры, но, не знаю, я вот человек, я же говорю, не прям заядлый фанат Гарри Поттера, поэтому мне вот чисто захотелось окунуться в эту прекрасную, магическую, волшебную, сказочную атмосферу. Поэтому я лично с большим удовольствием купила эту игру.
Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Так, хорошо. R2. R2. А! Боже, я сначала не понял, что от меня хотят. Тут надо именно легонечко нажимать, а именно зажимала. Так, используйте камеру для текущей цели. Понятно. А, вот оно что. Господи Иисусе. А я именно зажала и так думаю, что от меня игра хочет. Ну все, вазы, берегитесь. В этой игре вы тоже будете уничтожены. Так, ладненько. That was a bit rougher than I'd expected. А уж я их не ожидала. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Блин, прикольно все, мне нравится. Что ж, чувствую, теперь придется своего мужа заставить себе купить тоже волшебную палочку. Вау, тут еще и перекаты, как в Dark Souls есть. Вообще гениально. Ah, up there. Так, он ведет туда, а я хочу пройти сюда. Потому что вроде мне говорили, что игра тебя сильно не награждает за то, что ты исследуешь локации. Ну, там, в поиске всяких сундуков и так далее. Но, блин, вот гоблин, он и в Африке вот гоблин. Он в любой игре вот гоблин, поэтому какая разница. Но нужно будет собрать все равно все чемоданы. Да, выглядит, конечно, масштабно. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo. Охо-хо. Вот это класс. Я, конечно, понимаю, что я играю на четверке, как бы уже, так сказать, умирающем поколении, да, потому что у многих сейчас PS5, и там, конечно, графони, но вот, хоть я, конечно, не графодрочер, но вот даже вот на PS4 все равно вот масштаб смотрится весьма обалденно. Almost there. Класс. Очень красиво. Я сегодня, походу, точно будем смотреть Гарри Поттера. Если что, просто тренируюсь. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Да я повыше хотела. Так, на миникарте показаны вы в виде фиолетовой стрелочки и ваше ближайшее окружение. Так, это желтая стрелочка, это ваша текущая цель. Так, нажмите, удерживайте вверх, чтобы посмотреть информацию о целях и заданиях. Понятно. Ну, тут, в принципе, и так сбоку показано что-то как. Ну, в плане управления. Professor, this statue. This may have been his home. Окей.
Так, а что с другой стороны? Да, это выглядит вполне интересно. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Так, хорошо, это то, что нам нужно было по сюжету. Но я хочу там посмотреть, может там еще что-то было. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, ну вроде как бы, да, и все здесь. Да, поэтому можем спокойно бежать к той стороне. What's this? Professor Fig! Это что, банк? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ну это ж банк, да? Как он там правильно называется? Там же его, по-моему, этот банк должен же охранять этот дракон, какой-то там украинский шипоспин или как-то так, короче. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Да, Wizarding Гринготts. Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Надеюсь, мне не придется самоуправлять им. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Вау. How many vaults are there in Gringotts? А я могу смотреть? Я могу In осматриваться. fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, Обалдеть. we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath.
A what? О-оу. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Вау, я бы, если честно, прокатилась бы. Vault number? Vault 12. Momentous day. Это уж точно. On your way. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glue you saw in the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Не знаю, как вас, но меня всегда When эти was the last гоблины time this vault пугали. was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. Потому что они были такие всегда стрёмные, их черные, страшные, беззрачковые глаза, эти зубы, эти длиннющие руки с когтями, не знаю, честно, они меня так всегда пугали. Ну, даже если они там и хорошие. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the... Спасибо большое. Professor? That was ink. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and Ух ты, ух focus. ты, ух ты. Зафиксируйте палочку с помощью L и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Окей, я понял. Да-да-да-да-да. Отлично. Так, нажмите, чтобы использовать ревелио. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Ладно. A door. Well, А почему не that's a повторяем? start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! О, научи меня такому же. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Revelio. Not out of Gringotts.
Ну, просто мало, да тут тоже сундуки есть. Здорово, здорово. Может, меня тоже научите, профессор, этому заклинанию? I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Так, тихо, тихо, тихо. То мало ли что тут действительно окажется в темноте. Это интересный такой факт. Вычитала в интернете, что на телефонах мобильных, по-моему, у тех, у кого андроиды стоят, можно также включать фонарик с помощью заклинания Люмус. И, по-моему, какое-то еще заклинание, но работает, по-моему, то ли на поиск, то ли на фотографию, то ли на скриншот она делает. Попробуйте у себя с помощью ассистента, помощника, голосовым управлением сказать Люмус. И у меня получалось, что включался действительно фонарик. Магия, не Хогвартса. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Мне не очень Are нравится you этот all чел. right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Давай, Люмус, I да? see some Ой, sort не of Люмус, statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. Да, I Ревеля. presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the Да. statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ну, давайте. Так, ну понятно. Вот и еще одно заклинание в нашу коллекцию. Так, вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Так, удерживайте R2 и нажмите треугольник, чтобы использовать или отключить Люмос. Lumos. Well done. Вау, у меня Now the как-то джойстик reflection is засиял. turning towards me. It does follow the light. Ух. Так, тут теперь нас точно будет ждать битва. Look out! Воу, протега. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Так. Expulso! Тихо, тихо, тихо. Levioso! Блин, не получилось. Descendo! Expulso! Так, ладно, давайте кого-нибудь. Эй! Deposo! Levioso! Так, есть. Confrindo! Давай, давай, давай. Confrindo! Ну, кто-нибудь жахнет меня или нет? Давай еще один. Expulso! Есть. Ай! Блин, не успела. Еще кто-нибудь? Stay close! Я рядом. Lumos. А? А куда он делся? Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? О, я же говорю, где-то тоже What's точно должен happening? быть чемодан. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. В таком-то месте. Revelio.
Ага. Ой. Lumos. Я еще тут все чемоданы пособираю. Ну, деньги пока дает. Ну, деньги это что ли хорошо? Revelio. Так, вроде пока нету. Lumos. Так, а где нам искать его? Revelio. Lumos. О, чемодан. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. А, тю. Lumos. Так. Так, а тут точно больше ничего нету? Так, ну вроде ничего, ладненько. Lumos. Revelio. Так. I suppose I'm on my own this time. Lumos. А, это загадочка. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да я как бы и не против. I need to align these statues with their reflections. Угу. И? Ага. Lumos. Так, она надо чуть-чуть вот так вот, да? Perhaps I need to get them all to stand at once. Отлично. Ну, в принципе, ничего сложного пока. Так, удерживать треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Понятно. Вау. Так, удерживать, да, надо протега? Хорошо. Ну? Во. Отлично. Прекрасно. В принципе, боевая система здесь прикольная. Думаю, будет сложнее. Ну? Воу. Lumos. Так, давайте посмотрим, что-то еще что-нибудь есть. Lumos. Нет, ладненько. Ну, я честно думала, что, ну, судя по трейлерам, что система будет реально очень такая быстрая, сложная, но, как оказалось, нет. В принципе, все доходчиво и понятно.
Так, давайте еще раз. Чемоданов нету. Ладно. Вау. Так. Красиво. А что это за красные штуки вокруг экрана? Да? Тут кто-то есть? Похож на омут памяти, что ли? Да, реально похож на омут памяти. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Ух ты. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Боже, какой он стрёмный.
Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. А, тут, наверное, должна защита ж сработать. Ой-ой. Ну шо ты стоишь, старый? Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Да, кстати, чуть не забыли, что мы вообще-то в Хогвартс вообще-то летели. Заставка, конечно, была просто суперская. Согласитесь. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Вау. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank Ты мое you. лицо видел? Конечно, буду молчать. Ready for the sorting ceremony? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ух, праздничный зал вообще. Ладно, согласись, кто не хотел там побывать и покушать явства. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Что ж, волнительный момент. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Я бы сейчас захотела бы... Блин, это интересно, это очень сложный вопрос. Ну, наверное, я бы хотела исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так, отвага, любознательность, верность и амбиция. Ну, думаю, по прохождению Resident Evil вы видели, что я не самый отважный игрок. Ну, то, что я любознателен в плане открытий, наверное, да. Верен точно. Особенно своему любимому делу и хобби. А амбиции, ну, такое, наверное. Я, наверное, все-таки выберу верность. Потому что, как говорится, у меня есть только цель. Не вижу препятствия. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your шляпа, arrival тихо. here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Есть! Я, если честно, очень хотела попасть в Пуффендуй, и у меня это подтвердилось. Благодаря тесту. Хотя, если зайти на официальный сайт, Wizards, по-моему, называется, там можно было тоже пройти до прохождения игры тест тоже с распределениями на факультеты, но, к сожалению, оно не работает у нас в нашем регионе. И поэтому это, к сожалению, нельзя было перенести на игру. И, к сожалению, даже вот мои плюшки за предзаказ, к сожалению, тоже перенести нельзя было из-за региональных ограничений. Но попозже, может быть, я, честно, постараюсь. Может, я заведу еще один аккаунт, и как раз-таки на него и сделаем накидку в виде дополнительного квеста, который дается им чисто за игру на PlayStation. Я вас без контента не оставлю, обещаю. Ну что ж, подтверждаем? Better be Hufflepuff! Есть! Так, и мы получили приз. Не знаю, виден у вас или нет. У каждого свой путь. Ачивка первая добыта. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Господи, какая прелесть. Спасибо большое. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow.
I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. На самом деле очень интересно побывать в других комнатах, потому что, ну, мы более-менее знаем, как выглядит Гриффиндор, Слизерин, а вот остальные — это загадка. But I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff. Через винный погреб мне уже нравится факультет. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Надеюсь, ты это сама сделаешь, потому что я уже забыла. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. Замечательно. Интересно, честно. Говорю, книг не читала, но вот очень было интересно, как выглядят комнаты Hufflepuff факультета. Ну, она весьма уютная. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Первое наше задание. Кстати, если честно, мне вот эта вот обстановочка больше напоминает на хоббитскую нору в «Властелине колец» и «Хоббите», ну что тоже эти вот круглые ходы, как норы, и вот отделка вот эта вот деревянная. Прям реально мне такое чувство, как это «Властелин колец». Но здорово, мне очень нравится наша комната. А совы у нас нету? У нас вроде же была сова. А портреты двигаются? Да, вы глядите, двигаются. Так, ладненько, нас что-то впереди ждет. Давайте сейчас осмотримся. Потому что я, если честно, допустим, когда в свое время училась в университете, ну, я не жила в общаге. Потому что у нас, конечно, были такие те себе еще общаги, поэтому, с одной стороны, мне повезло, что я жила у себя дома, в своей комнате. Вау! Вот это да! Не, честно, я представляла себе, что вот Hufflepuff, он именно, ну, Пуффендуй, он именно вот какой-то цветущий, весь в растениях, там, может быть, животные какие-то внизу есть. Ну, выглядит, на самом деле, очень здорово. Реально, как хоббитские норы. А поговорить с кем-нибудь можно? Вау, красотень, конечно. Ой, тут есть животные на картинах. Зацените. Котики, кентавры. О, эти, как они? Нюхли. Мелкие воришки. И еще какая-то кошечка. Блин, здорово. О! I suppose some introductions are in order. Так, это, походу, какой-то наш призрак местный. А, ну, судя по тому, что у нас вход через винный погреб, это, наверное, какой-нибудь монах, который вино делал. Блин, вкусные пироженки. There you are. There you are. Это кто? Сейчас я хочу осмотреться, и мы поговорим с ребятами. Клево.
Блин, очень даже тут картины двигаются. О, можно пить чай. А? Так, там сова. Можно тоже с совой? А, так это она... Я подумала, это она нам говорит, типа, кушай, кушай, а это она сове. Ну, ладненько. Блин, тоже красивая. Полярная, по-моему. Ух ты. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know whose she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Так, хорошо. Не думаю, что я хотелось привлекать к себе внимание, ведь теперь всем будет интересно узнать, насколько хороша твоя подготовка. Да. Блин, ну если мы хотим влиться в коллектив, боже, что у меня с лицом в этот момент, как будто я хочу им в лицо плюнуть. Так, ну, блин, наверное, давайте не будем сильно выделяться на этом фоне, а то нас потом где-нибудь заклюют. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind. I'd feel so... ущербно. inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Я тебя запомнила. А почему ты только решила, что... Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Понятно все с тобой. Я тебя запомнила. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Ленора. Adieu. Ты в моем списке не друзей. Блин, ну сова, конечно, шикарная. Так, что еще здесь можно смотреть? По-быстрому. Ой. По-моему, у вас лейка мимо цветка. Что? Как будто мяука не слышала. Ладно. Да, я говорю, где-то кошку слышу. А, вон там она. Ладно, сейчас подойдем. Поговорим сначала с этой дамочкой. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Ну, мы обещали старому ничего не рассказывать, поэтому давайте мы не будем просто об этом говорить. Хотя, посмотри на мое лицо и на мои шрамы. Они уже обо всем говорят. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Так, дай проявим внимание. Она вроде миленькая девочка. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Ну что ж, с ней было приятно познакомиться. Be seeing you. Of course. And good luck. Спасибо большое. Что хотя бы ты не называешь меня ущербной. Ты посмотри на эту, а? Она у меня на карандаше. Так, Анника, пошли поможем тем ребятам кошку снять. Arthur's got you. It's all right. Артур. You don't need to be frightened, little cat. Whoa. I can't quite reach. Come on, you went that way.
Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them. Especially magical ones. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. А чё мы спрашиваем, у тебя были питомцы, если, ну, он же говорит, что мама не разрешает? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Ну, удачи. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Благодарю. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Спасибо. Так, а где кот? Я вроде как слышу его. Такой мау. Может, он где-то где наверху? Да, он где-то здесь. Ладно. Так, тут столько, кстати, мест, куда можно еще пройтись. Вот еще какая-то гостиная. Тут тоже можно поесть пирожное. Тут все что-то едят. Ага, тут можно везде заходить. Боже, тут реально можно потеряться. Так, ну, судя по всему, я так краем глаза видела некоторые интересные моменты. И вроде это же, по-моему, связано с чем-то, типа, как с телепортами. Блин, да что же за кот такой, а? Такой, моу. Ладненько. Так, не отвлекаться на котов. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Что это? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, ладненько. Пойдем за профессором. Ох, блин, классно, у них как раз таки эти
барсуки, символы Хаффлпаф. Пуффендуй, да что же вечно говорю Хаффлпаф на английском? Ну, думаю, вы и так поймете. И, хотя было бы интересно узнать... Узнать, какой у вас был любимый факультет, и на какой бы факультет вы бы хотели поступить, будь вы в Хогвартсе. Вот, я же говорю, да, монахи, они тут вино делали, поэтому у нас там и призрак монаха. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Revelio. Do keep up. Типа мне сейчас нельзя пока этим воспользоваться? Ну, ладно. Но сундук-то открыть можно. Отвар. Но запомним, что здесь есть бумажечка, которую нужно осветить. Так, интересно, откуда мы вылезем? Блин, ну музыка здесь просто вот одним словом волшебная. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. А, вот нас учат. Чё это вот? Так, книга рецептов домовых эльфов. Страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Что ж, здорово. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Ага, нам за это еще и очки опыта дают. Соберите страницу руководства в Хогвартсе 1 из 2. Так, открываем руководство. Так, это у нас уровень. Это руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, давайте. Так, страница руководства. Ага, за это нам дали очки. Отлично. То есть нам еще за это дают какие-то приколюхи. Ладно. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, это, наверное, вот сейчас. Подождите, профессор Уизли. Там вот как раз-таки внизу и была еще одна такая вещь. Блин, можно побыстрее как-то спускаться? Алло. Ай! Вот так вот, да? Ну я же забуду потом про эту книжку. Ну, точнее, про эту страницу. Прям как в GTA, это далеко ушли от задания. Так, а что у нас там еще было, кстати? Снаряжение. Так, предметы для рук. Ну, я пока не шибко хочу что-то открывать. Ну, точнее, не то, что открывать, а надевать. Очки. Блин, надо же это все, да, вот так вот делать. Не могу сказать, что прям слегка удобно. Кепи. Ну, ладно, кепи давай оденем. Блин, вот это мы какие-то похожи на хулиганов. Ну, давай шарфик, наверное, да? Он не имеет никаких свойств, но... Не, шарфик вот лишний. Вот кепи хороша. Ну, какие-нибудь там наши гопники. Так, это что, традиционная школьная мантия. Тоже ничего не имеет под собой. Так, и жилеточка, да, у нас? Да, что ж, ладненько. Коллекция. Что уже по коллекциям пошло? 1 из 50. 1 из 150, что я говорю. Это страница Ревелия. Все. Так, и задание. У нас пока добро пожаловать в Хогвартс. Хорошо, замечательно. Что ж, думаю, в принципе, будем, если что, посвящать одну серию Хогвартса. Одну сделаем, допустим, сюжетку, чисто будем проходить, другую, допустим, какими-нибудь дополнительными заданиями. Ну,
Либо как получится. Давайте не будем загадывать, но думаю, все равно будет очень весело. Что это за кубик? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, я понял. Вот она карта. Так, гостиница Пуффендуя. Так, хорошо. Вау. Так, но это мы еще не открыли, а вот этот у нас уже есть. Все, понятненько. То есть, как я сказала, это у нас... Так, большой зал, да, она там говорила? Так, выберите присылку к библиотеке, чтобы продолжить. А, вот она, присылка к библиотеке. Так, профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя переместиться. And Ух here we ты. are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Так, давайте тогда сразу... You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Вот это здорово. Боже, тут даже эти штуки Always something happening here. двигаются. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Как они там называются? Барельефы? Здорово. О, летающая какая-то страница. Ну, я думаю, это нам потом покажут, как с таким управляться, точнее, как такое ловить. Ну да, тут что-то звякнуло. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way точно, here. мы же без вещей вообще. Так, что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ну, само собой, студент. Как это так? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. А что за What will I заклинание? learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Отлично, спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну, может, мы просто по живописным местам прогуливались? Так, подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Так.
Ну, вообще-то так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Да я уже понял, чё вы. Good luck today. And Спасибо remember большое. to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Логично. Так, я вообще-то тут сделаю ревелия. Вот он. Так, фонтан в центральном зале, страница руководства. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями, обитателями волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Отлично. Ну, как мне вот эту штуку, короче? А это что такое? Так, это... Похоже, нам пока недоступно тоже. Как там звучал не то что гимн, а это, блин, лозунг гриффиндорцев? Типа, не будить спящего дракона? Или не щекотать спящего дракона? Девиз, вспомнила слово. Девиз Гриффиндора. Мы тут столько страниц? Дядька, надеюсь, ты мне расскажешь, что нужно? And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне удалось тебе проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Давай. Unfold it and have a look. Так, открыть журнал заданий. Так. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Масло масляное, одним словом. А новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Хорошо. Начните отслеживать задания с помощью... Так, это, знаете, по защите от темных искусств.
Так, а это заклинание. О, акцию. Это ж по крупам как раз-таки, чтобы The map is подтягивать. enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, it may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, добро пожаловать. Используйте зачарованный компас. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживаемым заданием. Хорошо. Так, ну я хочу... Так, карту. Вот, я сейчас как раз хочу... Вот, давайте сделаем одно по-быстрому задание, чтобы выучить акцию. Он как раз-таки связан с заклинанием, если меня не отшибает память, с тем, что приближать к себе объекты и предметы. Так, отправляемся в класс заклинания. А это что у нас? Знаете, получить темных искусств. Левиоса. Нет, я хочу сначала акцию. Поэтому давайте быстренько сбегаем. Блин. Что-то звякнуло. Наверное, что-то наверху. А, нет, ну стоп, ну это же этот. Так. Это что, этот был? Как его? Ну, призрак. Так, а тут... Пока не могу понять, где звякает. Так, профессор. Ага, тут еще есть этот. Грузится. Вау. Так, воу. Воу. Прикольно. Так, это нам наверх, судя по всему. Вау, какие красивые гобелены. Так, еще выше, судя по всему. И, судя по всему, сюда. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well,
it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, отлично. Все, в принципе, то же самое, поэтому поехали. Акция изучена. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Блин, превосходный преподаватель. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Ну, конечно, все собак на меня, как всегда. Так, и что нужно делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this. That's it. Excellent control there. Splendid! Very good. Points to Hufflepuff. Yes. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. То есть ты поставил против меня самую сильную ученицу? Ну ты и козел, конечно. Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай. Типа, кто больше очков наберет, да, я так думаю? Here we go. Нифига себе. Ладно. Так, давайте тогда я отойду. Так, чтобы твои там не сбить, потому что я, в принципе, понимаю принцип этой игры. Ой. Ай, я не этот хотела схватить. О. Ты глядишь, что она творит, а? Ай, чуть-чуть, прям. Brilliant. Let us see this. Блин. Давай, 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 давай. That's it. Ничья. Вот так-то. Let us make this a bit more interesting, shall we? О. I think we are well past interesting at this point. Это точно. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp.
Ты посмотри на нее, а? That is how it's done. Ладно. Вот так вот. Splendid! Ах ты, погляди, а. Ладно, ладно. Сейчас. Подготовимся. Quite impressive. Да, спасибо. Watch this. Угу. Ладно. Сейчас. Блин. Чуть-чуть на 110, на десяточку у меня. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Да я тебя Didn't want to уничтожу go too потом. easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Да я ж тебя почти уделала, алло. Спасибо, я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Стоп, какая у Агаду? По-моему, школа же там не This было. may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Наверное. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Да. Что это вообще за Is школа Wagadu a такая? castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Я, конечно, может, что-то не понимаю, и, может, книжек я не читала, но, по-моему, как раз-таки в Кубке Огня, да, который проходит там ежегодно, или сколько там времени проходит, там же, да, битва 3 волшебников. То есть 3 школы сражаются между собой. И что-то школу у Агаду я что-то не слышала. Не, хотя, может быть, она не дожила до эпохи Гарри Поттера и Кубка 3 волшебников. Может, раньше она была и Кубок 4 волшебников, но что-то пошло не так. Как это странно, на мой взгляд, персонаж. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the Вот что за largest крупнейшая wizarding школа school in the волшебства? world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Вот что это было, короче? Кто мне объяснит, что за школа, которая потом самая большая, самая крутая школа в мире, и куда она делась? It's nice Странность. to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well,
You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You A know word, it won't work if on you would. humans. Я могу с ним Professor поговорить? Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Забавно, тут с многими можем потрещать даже. Вау, это что, у него железная дева есть? И можно воспользоваться? Нельзя. Ну, ладненько, думаю, что ж, сделаем на этом моменте небольшой перерыв. Еще раз всех поздравляю с началом учебного года. Желаю всем успехов и новых интересных знаний, новых друзей, хороших учителей и всего самого лучшего. Ну а пока, чтобы не пропустить следующую серию моего приключения в Хогвартсе, не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Спасибо всем большое за просмотр, друзья. Всем всего доброго и пока-пока.